Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to yet another second edition of The Urban Age. Igama lami ke ndinguYamkela Masika, and ndiyamndedwa namhlanje, andiyamndedwa too. I come bearing gifts. I have a special guest in studio tonight. Someone also heightenish our knowledge about any SASSA related matters. And she will be giving us knowledge about things that we've been asking about, things that we've been going around, just many opinions about it. So tonight she's here to put us to rest. Let me welcome Mrs. TABISA NONDWAYI MAYABA. Welcome, ma'am. Ndiyabulisa nawe, ndibulisa qowe, ndibulisa nakwi-listeners. In fact, bayabukele, Bamamele. So you are greeting the listeners, you're greeting ababukele bakhaya. Exactly. Yes. I know, as the spokesperson of SASSA, there's a lot of things that you want to make clear, and you want to just pave the path up. But it's up South Africa because Kids is listened to worldwide, if I may put it that way. But to be safe, I just think there's a lot of issues that communities want to know about. And the first issue, the first question I have for you, I just want you to get into the different grants that SASSA offers up in South Africa. All right. We are offering old age grant. Okay. There's disability grant. There's war veteran grant. The insurance grant. We've got a child support grant, the foster child grant, and the care dependency grant. Top up with child support grant. Go to a child support grant top up. Then we've got the grant in aid, and perhaps Susan Pichans can take grant. Yes. No, Abandomanis, they don't know the grant in aid. Otherwise, is familiar. They're familiar with the type. Don't worry. Lay our yako and uzawuthetha and you're just gonna give it to them as it is. All right, Sister TABISA. Speaking of disability, we know it's a broad term. As a physical sense, it also comes in terms of umntu will come kwa-SASSA ehamba nogqirha ephethe into kagqirha wakhe, or rather efuna ukwazi uba do they qualify for a specific grant. So kubekho ke challenges zoba efika nje mos uzofika adibane nogqirha wakwa-SASSA phaa ngaphakathi, and then there'll be a point where now laa gqirha needs to assess le information aze ngayo yena to prove uba unale disability kuthiwa unayo. Let's say it's not physical in the eye, ayibonakala, sibona into thina, sibona umntu orayight, sibona umntu normal, then aze approach uSASSA azothi uzo-aplyela igranti ye-disability. So how do you as a department deal with such things? So but let's just say athi ugqirha andiboni into efana mna, andiboni into irongo, I don't think we are qualified for such things. So how do you deal with such problems or such challenges as a department? Perhaps let me start first by explaining disability grant, because kunemi abantu bacinga ubana disability grant yokugula. Yes. Disability grant ayo grant yokugula, grant yokukhubazeka, such that ukhubazeko lwakho lukwenza ungakwazi ukwenza nto. Then ke ngoku uyaconsiderishwa for into disability grant. Otherwise sigula sonke sikhubazekile in different ways. So that's why I'm saying the emphasize bethi olukhubazeko kufuneka lukubangela ubungakwazi uzenza lanto. Now the process is that umuntu xa isiya kwa-SASSA ezawudibana nogqirha kuba ebhukishelwe, because uqala uye uyokwenza booking xa ufuna uyo-apply i-disability grant. We book you for ubana ube nedate uzawukwazi ubona ngayo ugqirha. Now xa usiza ke uzobona ugqirha ufanele ubana uze uphethe your clinical information, that is the information yalo gqirha besoloko ekubona ugqirha wakho. Then that clinical information is going to serve as the baseline kwi-assessment eza kwenziwa ugqirha that is contracted by SASSA. Then ugqirha will be looking at this clinical information and then aku-assess again njengogqirha, because remember bona zi-professionals, they are technical. So ugqirha will take a decision based on findings zakhe xa ku-assessile as the doctor. Thina as officials akwa-SASSA, we take
the outcome assessment, and then go to process the application. If we rejected, so process application as a outcome rejected, or perhaps in some other instances, you must assess disability temporal, such that after 12 months will be right. So in those instances the temporal disability grant. So ibazimeko ezinjalo ke zizenzekayo. Otherwise yona it is the grant engathathi decision the officials SASSA decision. It is taken by the doctor because it is medical related. Le grant also apply, unlike old age grant, unlike social child support grant, and so on. All right. Now, Sister TABISA, you spoke about granting aid, and I would like you to now dwellise and get deep into what it's all about, because I feel as much as it's been an ongoing thing kwa SASSA, there's people who are not really aware about it. Abayazi ba into yothini, as a result, ayonto abafike bathethe ngayo. So I would like you to now uthethe in a way that they will understand. Bayazi futhi ba it's something that they can go ba inquirishe ngayo xa befika kwa SASSA. All right. I-granting aid yigranti enikwa umntu oguquguqulwayo, that is umntu owenzelwa into ongakwazi uzenzela nto yena, perhaps ngenxa yokubudala, because abantu abadala kude umntu abefumanisa uba ufreyile akakwazi, ufuneka aphakanyiswe, ufuneka ahlaliswe, ufuneka ahlanjwe, okanye umntu ngenxa yemeko yokugula kwakhe angakwazi uzenzela nto. Laa grant uthi xa ufumene i-disability grant okanye ufumene old age grant, ufilishe into yobana ke ngoku ungulo mntu kule category yokungakwazi uzenzela nto, then uaplayele i-granting aid. Nayo ithi go through i-assessment kagqirha. Ngugqirha ozawukhonfirma into yobana hayi indeed awukwazi uzenzela nto. You can't go and say ndizoapply i-granting aid because andikwazi uzenzela nto. Siza kubhukisha ubone ngugqirha, ugqirha assesse, then ke ngoku ugqirha ayi-approve if uyabona nayo into yobana no, indeed this person who need care from another person. Now, le grant uyifumana over and above le social grant. It's either an old age grant or a granting aid. Now, there's one thing that I want to emphasize here. I-granting aid, ayiyo le primary, ayiyo ye caregiver, Okay. Because in most instances, you find bayayidemanda kube sithi hayi grant yam le asinayo i-grant yababantu abajonga abanye abantu kwa-SASSA. That granting aid yekalo makhulu omjongayo okanye katamkhulu omjongayo okanye lo mntu ungaphilanga. Because remember, umntu xa engaphilanga kuba khona some demands as more than le mali ayinikwayo. Some medication ezawufuneka, so uzawuthatha apha kule mali athenge medication, and in some instances ufumanisa ubana ufuna uthi enkosi kulo mntu amthunzulele amnike, not kuba kuthiwe uyayidimanda. So I want to emphasize loo nto into yobana ayiyo yabo i-caregivers la grant, yigranti enikwa lo mntu ujongwayo, lo mntu uguquguqulayo. Urhulumente uyinika yena for uba enze ezinye needs zakhe ezaba extra than le mali yegrant ayifumanayo, be it in old age okanye disability grant. All right. Nizivele ke baphulaphuli, umcimbi we-granting aid utshilo uSister TABISA ukuba it's not ayo yakho caregiver, wena mntu uhoya lo mntu ugulayo. More than that, yeyalo mntu uguquguqulwayo, lo udinga uncedo lwakho. So they shouldn't go there nala expectation yokuba ndizayifumana because kaloku ndiyakunceda, asi-documents zakhe phaa athini. Makase ii-documents zalo kufuneka encediwe udinga olu ncedo. Ndiyathemba ukuba abaphulaphuli have noted that. All right. Enye ke into endifuna singene kuyo yona, Sister TABISA, it's with regards to child support grant. Hey, there's a lot of cases kwa-SASSA where you'll find into yokokuba there's abantwana, let's say teenagers at this point. The teenagers walk in kwa-SASSA, umntu mncinci uphethe usana, uzofuna i-support, which is i-child support grant, and ke ngoku ezi numbers ziyonyuka. Because you'll find into yokokuba, for example, I'm almost approaching 30 mna ne, so andikabi nayo umntana, ndenza umzekelo, andikabi nayo umntana, and I am still the same thing according to me. And then there's umntana who is now let's say 16 years, uhamba nomntana wakho omncinci. As a statistic, see, it's very high in South Africa, unfortunately. Now, say Eastern Cape, it's very high, and see, affect her in ways needs, because you'll find bana ngoku baya kule grant because it's their only source of income.
abanathemba lanto baya phayana with the fact that okay sizawufumana ilantuka. So I just want you to comment on that in terms of uba ithwani le nto yale nam ufika ilayini yobetha emnyango kwaSASSA kwabantwana bafolele abantwana babo, and this is, I'm talking 13 years, 16-year-olds, 20-year-olds. It's very sad if we look at it. And apha ebusedini, but I just want you as a spokesperson to talk about it or to talk on it, which uba ithini, you know. Okay, much as dobana singayicondone or encourage dobana abantwana babe namasana, but at the same time we've got a responsibility. Uhulumende has got a responsibility. Xa umntwana eligible for a child support grant, sibe siyam-aplayela whether umzali wakhe is a 16-year-old okanye 17-year-old, because laa mntana, remember, naye ungumntwana ekufuneke eqinisekile ubana ulala etyile. So it means ke ngoku le nto it's not gonna be issue kaSASSA only. It means uzawufuneka nezinye department like your health department, for instance, kwinto yento ye-contraceptives, bayazi into yobana baba nee-sessions nabo ukwenzela ubana baqiniseke into yobana xa bayesenza be-engaja kwinto ezizawubangela uba babe nabantwana, at least babe bayazifumana eza advices. But ke xa sefika kuthi efole beyityhu bephethe amasana, i-concentration yethu thina iselisaneni eli azoliaplayela igrant, and funeke siqiniseke into yobana umntwana uya-aplayelwa igrant akwazi ufumana igrant. And whilst uthetha ngento ye-child support grant, I'm reminded into because whilst we are working ngayo le nto yegrant, siba nee-observations ezisenzayo. Fumanisa into yobana abantwana bayahlala amasana lana agcinwe into engangonyaka engekazo-aplaya kuba kuthiwa funeka uwise inkaba, kufuneka athini na. Siyayifuna kuyi-emphasize singusasa into yobana umntwana from 0 phuma esibhedlele uhambe uyoqala kwaSASSA before ugoduke uyothi ndizo-aplayela igranti yalo mntwana xa umntwana e-eligible for i-CSG. You apply for laa mntwana ngoku esena-0, awulindi uba kuthiwa makabe 3 months nezaa zinto, yes. Aplayele uthi ugoduka ube uyenze le application umntwana, because remember lo mntwana uhleli pha endlini ulinde uba makawise inkaba makathini na, funeka etyile. Urhulumente uyayibhajetha imali yee-clients zakhe for that particular financial year. Yes. So this child ungakhange ube umgcinile endlini ize ofisini yakwaSASSA uzo-aplaya. Mhlawumbi ke yona nto lula ngokusuka esibhedlele uqale ofisini yakwaSASSA you apply for the child igranti, and then uhambe ke ngoku uyokwenza ezinye izinto uyohlala naye endlini. Otherwise what I want to emphasize into yobana umntwana uyakhwalifaya for uaplaya for igranti esena-0, athi eba nee-months abe efumana igranti, athi yoba nonyaka abe efumana igranti. All right. Thank you so much. Thank you so much, Sister TABISA. Another question that I feel I should ask, with child support grant. So kids that are born from parents that are not South African citizens, do they also qualify for a grant of South Africa? They qualify because, for instance, even as a parents, you see, we've got the South African citizens. Okay? We've got permanent residents. They qualify. We've got refugees, but as refugees, they're supposed to be having a Section 24 permit. Okay. Then they qualify. Then nabantwana aba nabo they do qualify because parents zabo zikhona zi-eligible uba must be khona apha eSouth Africa. Zizi-refugees zinjalo, but they do have a valid Section 24 permit so that ba-produce zona and then ba-apply. Ba-apply, all right. Nabantwana babo. All right. Sigqithe ke ngoku size kulo mcimbi we-pay points. We spoke about this before we started our interview. You're saying that there's information that people are not actually aware about with regards to the phasing out of cash pay points. So I would like you to please get into that. Ubacacisele into yokokuba ke ithetha ukuthini loo nto, kuza kwenzeka ntoni ngoku going forward. All right. Mhlawumbi mandiqale ndithi ii-beneficiaries zakwaSASSA imajority yazo umthetho wazo bapeya kwii-personal accounts zabo, that is bapeya ezibhankini. Okay. I-2% ufumanisa ukubana ipeya kwi-cash pay bonds. I-cash pay bonds ke yilaa nto kuthiwa ngelwimi lesiXhosa kusezitishini apho kuyimoto bayopeyiswa khona bepeyiswa ngesandla. Yes. Okanye abanye bapeye e-post office. So zii-cash payments ezo. Now into eyenzekayo is that uyofumanisa because nale 2% siconcerned ngayo uba siqiniseke ubana ipeya ngendlela eyiyo, ngendlela efaneleyo abahlukumezeki. But sawukhumbula into yoba
ubana bekubakho ii-instances ufumanisa ubana abantu would be waiting epay pointini, imoto yopeyi singafiki. Uba iyafika ifike late, ibangela uba bapeye late bagoduke sengorhathi. Uyabona ba-exposed kwiinto zohlaselwa zokurojwa. So ibiba-affecta into yopeya ngesandla. Amanye amaxesha ufumanisa uba ayifiki totally imoto, umntu agoduke engaphethanga nto. Imagine abantwana belindele umama umakhulu uzawuza nemali ukutya esoko. Yes. So zinto okanye if kwenzeka irobhari, xa kusenzeka irobhari kuyodutyulwana, ii-beneficiaries they are part of this. Ufumanisa ubana sizawumane ziphephaphepana nee-bullets. So sahlala ke no-post office aqonda uba no man, this thing we need into yoba siqiniseke into yobana ii-beneficiaries zethu zipeya ngesidima, zipeya kakuhle. Kwavunyelwana into yobana ke then it means into ye-cash pay points mayipheliswe, but ukupheliswa kwayo sangayenzi rapidly okanye abruptly. Sathi sizayifeza out iqala ngoJanuwari, February, March. For instance, ngoJanuwari begqibelisa upeya abantu abakwi-pay points ezinabantu abayi-50. Then ngoMarch, ngoFebruary sagqibelisa ii-pay points ezinabantu from 50 to 100. NgoMarch ibiyi-last group, that is 100 and above, zonke ii-pay points begqibelisa into yobana kuye iimoto ziyopeyisa, begqibelisa uba kupeyiswe as post offices. So it means from April going forward, abantu abazopeya kwi-cash pay points, Bazawupeya ngamakhadi. Bazawupeya ngamakhadi abo. Either umntu uzivulela i-bank account apeye kwi-account yakhe epersonal, okanye if umntu ikhadi eligold lisamphethe kakuhle, urayithi aselungelweni loyisebenzisa because i-beneficiary iselungelweni lokutshuza uhlobo efuna upeya ngalo. Ayihlali iqonda uba iyahlukumezeka uhlobo ipeya ngalo kuba isithi funeke ndigcine eli khadi ligolide. Uba ikhadi eligolide aliqhubi kakuhle, litshintshe uyokhetha ibhanki oqonda iza kuqhuba kakuhle, ubuye uze neleta esikhonfirmelayo into yobana une-akhawunti kulaa bhanki. Then thina kwaSASSA sakutshintshela imali yakho iphume phaa kulaa bhanki. Now into ezawushiyeka isenzeka e-post office yeyobana because la makhadi, if umntu onekhadi eligolide usafuna uqhubeka ngalo, bazawupeya ezivenkileni. Mhlawumbi bayabuza abaphulaphuli bazawupeya phi? Bazawupeya ezivenkileni, bazawupeya kwii-ATMs as from April going forward. Umntu uba uyafuna uvela ayothenga igrosari yakhe aswayipe. Le nto yenziwa likhadi lam nale lakho amakhadi abo, leli ligolide nakakade liyayenza loo nto. So a-post office, what is going to happen from April going forward? Akuzopeyiswa, but the only services are going to in the event that umntu abe ulahle ikhadi, i-card swap iza kwenziwa, and also the pin reset xa umntu elibele ipin. Yes. Azenziwa kwaSASSA ezaa zinto, umntu uyenza e-post office. So abantu afuneke bazenze khona zizawuhleli ziza kwenziwa zona even if akusapheyiswa. All right, thank you so much, Sis TABISA. If you just joined us, we are in conversation with Sis TABISA. She is a spokesperson of SASSA in the Eastern Cape, and she's just basically askobisa izinto ezenzekayo and the things that people are questioning on a daily basis. Nezinto ezingekho clear ncam in terms of e-pay points, as she just said now, things are changing now because abantu you'll find okokuba bayahamba bayopeya ezindaweni kanti imoto ayizufika 1 okanye ifike late, so i-safety yabo ke ngoku iye icingelwe in such cases. So now they've come up with a nice and efficient and sustainable way for uba abantu bafumane imali zabo, which is through amakhadi. Uthi ke ikhadi lakho eligold if lisakuphethe kakuhle wena mphulaphuli lakho lakwaSASSA, definitely isebenzisa lona, use it, uswipe lona, uthini. If ufuna usebenzisa le bhanki, you go and confirm with them into okokuba ke unekhadi lebhanki so they can update your details, bakwazi uba into zakho zibe kanti zirayithi. All right ke sisabisa, I think now masikhe singene kulaa mba wonke umntu awufunayo, lo we-350. Laa mba we-350. The first question I want to ask about we-350 is, kubani umntu apha eSouth Africa because we know, first of all, man, let me back as a statement some. During COVID, it was introduced to us, social relief of distress. Kusithiwa ke abantu base-South Africa will be getting 350s apho ke zizobe zincedisana nabo because we all know that everyone lost their jobs, wonke umntu waretrenchwa, imisebenzi kuningi. So now kwa-introduce i-350 so that it can assist with sustainable living. Now izinto zatshintsha ke ngoku apho le nto ithi bana apha ekutshintsheni kwezinto yaphela i-COVID, ubomi babuyela back to normal. So abantu bakwaSASSA ke are getting abantu apho they are asking and inquiring bakwenzeka ntoni, i-350 yam ayisangeni. Siqale kule uba ngubani osuppose uba uyaqualifya for i-350 apha eSouth Africa.
All right. Umuntu suppose uba uyayiqualifya for i-350 ngumuntu ongenazo means. Okay. Ne? It's somebody who does not have means. Now into eyenzekayo ke kamandi uyiqala ekuqaleni into yobana iqale nini ngo-2020 where beqala i-COVID 2020, 2021, and then the country under a state of disaster. So there's 350 administration under a Disaster Management Act. So beginning of 2022, upresident wayiterminate i-state of disaster. So kwacala into yobana ke kuzawufuneka into yobana sithathe sise phansi kwe-Social Assistance Act. Then uminister wadevelopha the regulations yaqalisa ngoJune ka-2022 again. Now into eyayisenza ke ngoku is that, because remember siyamove from the Disaster Management Act to a Social Assistance Act. So wonke umuntu nowayese-aplayile nakakade bekufuneka aphinda aplaye, then ke ngoku baqhubekeke. Abantu abanye zange ba-aplaye ngoku, as a result umuntu umane esithi nqa uba ithini imali Kwenzeka ntoni? Yes. So azange uaplaye ngoku kwakusenziwa la transition from administration nge-Disaster Management Act to i-Social Assistance Act. So if uzange uyenze loo nto kuzawufuneka uaplaye, but funeka uqiniseke into ethi i-application iqala ngale date uaplaya ngayo. Awuzoza kuthi hayi ndandifana uba uthi uneemali zakho bekufama. Yes. So uzawuaplaya ngale date ufuna uaplaya uqale ngayo uzawube uaplaya ngayo. That's point number one, into engenzileyo ebantwini. And one other again ke ngoku xa uaplayile uaplaya once. So if nonke nani aplayile ngoJune ka-2022, Okay. there is no need uba uphinde uaplaye. Noba upresident uthi iya-extenda, for instance ngoku besixela ubana iya-extendwa up to March 2025, ayithi maba-aplaye, sithi thina baza kwenza i-administration. But one thing that I want to emphasize and explain ebantwini into yobana on a monthly basis, we do validation and verification, looking at i-circumstances zakho into yobana zinjani na, because i-outcome for that particular month will be taken based on your circumstances. Umzekelo, if for instance, because it has got a threshold a 624, is 624 where it is based with lower bound poverty line. So if imali oyiphiweyo, because malanto bangathi umntu andiphangeli, it's not about uyaphangela okanye awuphangeli. Yeyomuntu who does not have means. If there's somebody omane kuphi imali, it means you do have means, because there's this person omane kuphi imali, whether uyaphangela okanye awuphangeli na. Okay. Now siyenza ke on a monthly basis validation and verification. Laa nto ithi ke ngoku ukuba approve for instance kule nyanga, it's not automatic into yoba kwinyanga elandela uzawuapprove. It depends into yobana ii-circumstances zakho zalaa nyanga zithini na. And ke ii-systems esizisebenzisayo, they are able to track. Yes. Even if uthunyelwe i-wallet, yes, we'll be able to pick that up. Siyazi ubana there's i-wallet 1,000 rands ofumeneyo kule nyanga. So it means in that particular month, because the 1,000 is above 624, which is a threshold. A threshold. Yes. So singakuniki, but sizophinda in the following month siku-validate, siku-verify. So asithi xa siku-approve sithi hayi uya-approve oko, kho zonke ii-applications esinazo on a monthly basis sifake ngqonyweni oyi-one. We do i-validation, we do i-verification. As a result, the first 2 weeks uzawuthi xa ujonga ufumanise ubana i-status sakho sithi pending. Xa sithi pending sithi isasetyenzwa up until sigqibe and we take i-decisions. Either izawuba ngoku i-outcome it will be approved, okanye ithi declined, okanye ithi referred. Xa isithi referred, it means, I will just make an example. Le cell phone number uyisebenzisileyo, i-cell phone number mhlawumbi esetyenziswa ngumntu ongasaphiliyo. So sithi xa sitsheka thina sifumana hayi mani umntu wale cell phone number akasaphili. Then it means ke ngoku wena siza kunika i-status singu-referred. Laa nto ithi you need to prove into yobana indeed yakho le nto. So uzawufumana uHanni's report kwa-Home Affairs, and that is une-fingerprints zakho. Okay. And also the copy of your ID. Uye to the nearest SASSA office ubanike, then thina sakwenza i-administration silinka no-national, because this grant yona it is centralized, it is done at our national office. Then go space akunisela ngolo hlobo. So siyenza ke le nto on a monthly basis asithina ukuyenza. Aniti. This I feel like this is the question that everyone has been meaning to ask, or meaning to get answers to, because you'll find abantu understand, they do not get it. Understand hayi kaloku uba wa-apply ngoku yasucinga uba fanele uba kusafana. There's processes, the systems put in place to check into ezinjalo. So nezaa mali zingenayo uzifumana ku-DABS eRhawutini
ziyabonwa niyazitshekisha, the systems to check such things. So ke baphulaphula, I hope niphendulekile in that regard, because ke at the end of the day yonke into funeka ibe nomgaqo, everything has to have rules. Kutshiwo kuthiwa i-350, it's not for you ofumana imali on the side just because awuphangeli. It's for someone ongaphangeliyo, one, but also ongenakwathemba laa nto ezayo kuye. All right, omnye umbuzo endifuna uza naye usondelene nale nto ye-350, but now it's basically in food parcels form. I need to ask umbuzo we-food because ngomnye nawo ozileyo waza strongo. Nawo ke i-food parcels were introduced ke baphulaphuli during COVID as well, whereby officials zakwa-SASSA were taking or delivering rather food parcels to different beneficiaries zakwa-SASSA. So lamba ke ngoku ixesha i-COVID kwacaba, okay, it's yehla iyayeka. So abantu ke ngoku were asking, but okay, so i-food parcels ke ngoku ziyeke for what reason? Ziyekiswe yintoni? Impendulo emfutshane, ziyekiswe because there is introduction ye-350. Kuthiwa ithi laa grant igama layo i-SRD 350. I-food parcel iphantsi kwento ekuthiwa yi-SRD. SRD ke yi-abbreviation ka-Social Relief of Distress. Yes. Right? So besikhupha in the form of i-food parcels before the introduction of this 350 Social Relief of Distress. So now i-replacewe i-food parcel ila 350 Social Relief of Distress. So Okay. that's why I'm saying impendulo emfutshane replace nge-350. All right, kubaphulaphuli. I hope nizivele ke into yokokuba ke before i-350 introduced kwaqalwa nge-food parcels, which is ke ngoku zazincedisa ii-gaps here and there, and people were finding them quite useful in terms of uba ke bezincedisana ngendaba yegrosari, uba bengekho nto ityiwayo abantu bebengaphangeli, so zasuswa ii-food parcels kwazofakwa ke ngoku i-350. But the question still stands, is it enough? Because abantu basakhalaza uba hayi, uSASSA bekufanele uba ikutya nabo usakufaka in terms of, because 350 mhlawumbi kwezi family zingaka kulaa makhaya amaninzi ayoneli with the food parcels. Well, sizawuthi i-double dipping because you can't be getting a food parcel uphinde ufumane i-grant ye-350. Okay. Ufumane into yobana you can't be getting i-old age grant uphinde ufumane i-350. That is what it's called, double dipping, and it's not supposed to be happening. Remember, we need to be fair. Kaloku sonke we need assistance from government. Noba izawuthi igqibe oluphi uhlobo. Now, if the assistance that you are needing from the government, if I'm in the form of a grant, qiniseka into yobana ukhona nomnye umntu one-expectation enjalo. Xa ufuna ngokuba zibe kuwe zonke your food parcel, your 350, your old age grant, uthini ngalona use-next door naye unee that support The from the same, same yes, government. yes. So that's why I'm saying it's wrong, it's illegal, it's double dip. It's called double dipping. You can't be getting food parcel in 350. If anyway this is Cooper, because I'm saying we are no longer issuing food parcels. Into esithetha ngayo kwi-social relief of distress, xa kwenzeke i-disaster, then siconsider sibone ezo zinto ke, it's in the form ezi-different ke yona ke. Singathetha kude kuvalele isizwe, but mhlawumbi xa kufunda sizawuthetha ngento ye-disaster, into yobana how do we handle into ye-disaster as SASSA, sibasapota njani na abantu that are affected by the disaster. Then siyazi into yobana ithina sithethe ke ngaloo topic. All right. Hayi ke ndiyathemba uba ke baphulaphuli bavile, bathathile, uthethile uMadam bethunana, and she's very adamant into yokokuba ke we can't do double dipping. We need to be grateful, I guess, for what loo nto uyifumanayo, because banintsi abantu and there's not too many resources. So we have to take what we have and put it to good use. All right. I think masingene kumba we-top up. It's it's brand new from the box, abayazi, and I think yeyona nto funeka singene deep into it. Baza understand what it's all about and dynamics zayo. All right. Yes, CSG Child Support Grant top up iqale ngoJune ngo-2022. Okay. Yona ifunyanwa ngabantwana, ne? Right enough. But abantwana into ehluka ngayo kwabanye abantwana that are eligible for social child support grant, into yobana bona ngabantwana that are orphaned, that is abantwana abangenabazali. Ingapheli apho into yobana abanabazali, but abantwana abahlala nee-relatives zabo. I-relative can be umakhulu, utatomkhulu, umakazi, uanti, ubhuti. And also iphinde ibe khona category ethi, remember i-COVID ibangela into yobana kwezinye ii-households
kusweleke utata, kusweleke umama, kushiyeke abantwana bodwa, Yes. mhlawumbi omdala abe na-16 years okanye abe na-17 or 18. Then nakwi-cases ezinjalo abantwana bayakwazi into yobana baconsiderishe for i-child support grant top up. I-reason yaloo nto ke yinto yobana urhulumente uthi abantwana akafuni basuke kwi-environment abafamiliya nayo. Remember ngoku bekhona ii-parents zabo bebeqhela ukuhlala apha kule ndawo behleli nabazali babo. Nawo abazali baswelekile, if ngoku they go iroute ye-foster, i-fostering in many instances ufumanisa into yobana umzali ozawufosterisha, foster parent izawuthatha umntana oyi-1, omnye athi ndizawuthatha oyi-1, omnye. Remember basweleke ngabazali babo, nawo baphinde babe subjected into yoba bohlukane. Imagine mhlobo bafundisana. So urhulumente is saying no, mabahlale apha, but bahlala nomakhulu opeya i-old age grant and akakhoni ke ngoku ii-needs zabantwana. So uthi urhulumente mabahlale nomakhulu because they are comfortable and familiar, bafuna ukuhlala nee-siblings zabo nee-relatives zabo, but uzabanika ke i-grant ekuthiwa yi-child support grant top up. I-child support grant top up ke iba yi-child support grant plus ihafu ye-child support grant. Itsho laa nto, depending kwi-child support grant imali nina, if each child support grant is 510, it means it's gonna be 510 plus 255. Then ubone ke ngoku uba umntwana uzawufumana, then ifunyanwa ngumntwana oyi-1. So babathathu, each child izawufumana loo grant. Now even kwi-household ekuthiwa there are child-headed households, apho khona this 16-year-old okanye 17-year-old, uzawuaplayela for yena nabantwana bakowabo eli child support grant top up, bayifumane bonke apha kule nto, uqala kulowo uaplayayo. But into epruvayo into yobana abantwana banabazali yi-death certificate. Yes. So when you are going to kwa-SASSA uyoaplayela for a child support grant top up, wena relative, there's no need uba uqale unkqonkqoza kwa-social development. Just go to kwa-SASSA uphethe ezi birth certificate plus the death certificates as parents zabantwana, and then usixelela ke ngoku le meko, and then thina will do i-child support grant top up ye-application. Kuba khona ke imeko, okay, now lena yona the child-headed family, that is where kukhona a 16-year-old ehlala nabantwana bakowabo, the 17, funeka bona baqale bayofumana baye kunontlalontle bayofumana i-recognition letter ethi unontlalontle ndiyabazi bantwana bahlala kule household bazihlalele, then kungaze naloo letter plus i-death certificates abazali babo apha kwa-SASSA. Then we apply for sibancede sibenzele i-CSG top up. One other thing that I want to mention is that because there are instances where uzawufumana into yobana intombi yakho ibihambileyo uphangela eJoburg yabo uyiphethe usana, ube wena mzali ungamazi uyise walo mntwana, kwenzeke ke ngoku lo mntwana wakho that is intombi yakhe isweleke okanye unyana wakho asweleke, ashiye ngoku nalo mzukulwana. Awuzomkhangela ndawo because you don't know the second parent yalo mntwana. If utata womntwana khange umazi, awusothi mazi ngoku sikasweleke umntwana. Wena uzawufuneka uyenze makhulu, uzawuthatha i-death certificate yentombi lena yakho iswelekileyo because wena uyayazi iswelekile, uzawuthatha i-death certificate yayo uhambe uya kwa-SASSA. Awuyikho enye indawo, awuyi emapoliseni, awuyiphi, uya kwa-SASSA. Ufike kwa-SASSA usichazele le meko, then thina siza kunika i-affidavit. I-affidavit ke bethunani yinto efungelwayo, uyafunga into yobana le nto ndiyithethayo iyinyani. So sikunika i-affidavit into yobana ubhale le nto uyithethayo uba andimazi uyise walo mntwana, nankunina yena i-death certificate ndiyayazi, then siyakwazi ke ngokuyenza i-child support grant top up kwezo instances zinjalo. I believe ndikuvile. I believe that nabaphulaphuli bakuvile and they understand fully into kokuba ke ithetha ukuthini into ye-top up, because I feel bana it's such a i-good in terms of uba iyancedisa kakhulu kwiinto ezininzi, and nale nto inintsi ye-fostering abantwana, it's a lot, but iyancedisa kakhulu. All right, another question I would like to pose, do you guys provide e-counseling sessions kwa-SASSA? No, we don't. Beneficiaries. Iba i-program internal awareness that is official zakwa-SASSA. Siya take care of them. If only is bad, nokuba kwenzeka ntoni na, uya kwa-wellness and then abantu bakwa-wellness ke baza-arrange. Otherwise beneficiaries. It doesn't apply to them, into yangaphakathi. So umntu onofika athi bendicela i-counselor andikho right, ndiyagowa kutheni, it's only for abantu bangaphakathi. Xa gowa nina, kodwa nani kaloku xa ninceda abantu funeka nibe right, nibe ne-state of mind. So zenzelwe nina specifically. All right. Ningagoweli abantu.
All right, Kaphulaphula, I think sesizayivala inkqubo yethu yanamhlanje. In studio, I have Miss NONDWAYI. She's joining me, and sithetha kamnandi man ngeendaba zakwa-SASSA and how they are assisting people ngendlela ezi-different. I'd just like to ask, akho nto ufuna uyongeza encinci as umzali as well, because also spokesperson sodwa. Umama, ungumzali, you're a community member. There's a lot of titles that you bestow. So I would like you to add, nje into encinci before sivale, that you would like to, umntu out there, abone uba, okay, yazi ntoni, ndizawuncedakala apha. All right. Enye into endifuna uyithetha yobana because kwi-enquiries esike sizifumane uyofumanisa uba kuba khona imeko ufumanisa ubana endininzi loo nto oomama babantwana abashiya abantwana babo noomakhulu, Okay. agqiba yena ahambe aye edolophini ethile amke nekhadi lomntwana, amke igranti ibhaliswe ngaye, abe ne-arrangement ethi ndizawumane ndiyithumela imali. Asifuni loo nto thina, ayenziwa, it's not legal. In fact, it's not even about us. It's not done. It's not legal. It's not legal. Yes, into efanele uyenzile xa uzawuhamba, imali yegranti yakwa-SASSA ilandele umntwana. Umntwana uhlala nomakhulu, i-caregiver, i-primary caregiver ngumakhulu. So ngumakhulu ekufuneka ebhalise imali yegranti ngaye so that izophuma kule ndawo umntwana ahlala kuyo yenze ii-needs zomntwana, ingaphumi eKapa kunina womntwana. So ithi loo nto umama womntwana doesn't have i-right kuba i-biological parent abe ne-right uba nayo imali funeka iphume ngam then naza ndithumelele. It's completely wrong. Umakhulu if kukwimeko enjalo, because amaxesha amaninzi bayasokolisa uyocima le mali oonina babantwana, makaye kunontlalontle ayoripota le nto, uzawubhala ileta unontlalontle, thina siyenze based on the recommendation kanontlalontle uba masiyicime apha kunina womntwana because akahlali nomntwana, siyibhalise ngalo mntu uhlala nomntwana. So imali yenkamnkam yomntwana ilandela umntwana, ayiphumi kwenye indawo. If nihleli neemeko ezinjalo, yaboyiripota kunontlalo ukwenzela uba unontlalo azokwazi uyilungisa loo nto. Thina silindele into yobana siyitshintshe siyifake emlani. Asinidi permission yomzali womntwana, ayinanto isidibanisa thina sijonga umntwana uhlala phi na. Unontlalo if into yakhe isixelela into yobana lo mntwana uhlala nomakhulu and athi agqiba arekhomende into mayicinye kuye, senza loo nto Irekhomendwe so nguye. zizinto that you want into yobana abantu bayazi loo nto leyo. And also ke ngoku sisitsho into yobana abantu bethu bangaphazami ngoku-April, bahambe bayopeya ezibhankini kwe-ATM. Mabayazi uba niphucukile ngoku into zitshintshile. Bazophinda bahlale babe besoyika into yobana enza you know, xa uphuma endlini ungayazi uba ndizawubuya naye le mali okanye enzobuya naye, ayikho mali. Ayimnandanga. Ifana sikasipeyayo xa uyaziyo ngolwesihlanu yazi uba yi-15 uzawupeya. Standard, imali izawungena. Yes. So nakubo asinazosithi hayi thina siqinisile uba sawubuya siqoma yona abanalaa doubt uba izawufika imoto okanye ezofika. So sifuna ususa loo nto xa uphuma endlini akho because urhulumente akho nyanga khange ayifaki ngayo imali yegranti, uyifaka on a monthly basis inyanga yakho imali yakho. So akho doubt uthi heyi uzayikhupha okanye. So ikhona yona imali. Yes. Urhulumente uthuma uSASSA ayifake, uzawufika imali yakho ikhona, uthatha ikhadi lakho uyokhupha imali yakho evenkileni, ukhuphe ku-ATM okanye uba ufuna uyikhupha uhambe uthenga igrosari, uswayipe. Uthi khama unikwe imali mhlawumbi ubhatala umasingcwabane, uhambe uyobhatala umasingcwabane okanye imali yeteksi. So ihlobo luzawuba lula lube njalo. Kwaba lula kwaba njalo. Hayi jonga, you guys nihamba ngexesha, like you are rolling with the times. You are rolling with the times. All right, time check, it is now 51 minutes after 6. Loo nto ke ithetha into yokuba kushiyeke 9 minutes before siyivale. And I'm with Sister TABISA once again, and she is now, in fact, she is now, Manditi, she is giving us new information, and she's giving us information about ebalulekileyo ethi bana ke ikhadi lomntana malihlale apho umntana akhoyo. That is very important because khange ibuze, but it's information that needs to be on the know, because bona xa sekufuneke umntana ngoku efumene imali kuzawuthiwa ithini into yekhadi, kuzawubuzwa abantu, kuzawuthiwani. So such things need to be zizihoywe efemelini. Ikhadi lingahambi lihlala nje umntana uhlale emthatha ikhadi liserhawutini. It does not make sense, because ithi loo nto umntana ke ngoku uzawungayifumani imali because what if umzali akafumaneki efowunini. So it's such things that we need to be careful of as abazali, as abantwana, as siblings, as family in general. Mandibulele, Sister TABISA, for joining me, for sacrificing your time to be with me on my show. Usaya kude as uba ubutshile uba sisindihlala eqonce. Uhlala
Asazi khona bazakwenza yona, especially after tonight. So I would like to thank you so much for joining me show yami. And I'm pretty sure we're going to have another session of Chilo, another information, a set of information that you feel abantu need to know, people need to be aware of policies that's developed by SASSA, because SASSA is for people. SASSA is for people. Thank you so much, man, Sister TABISA. It was a pleasure having you at the showing. Yes, radio.